Президента України Тимошенко Юрій Володимирович, голова виборчої комісії такий-то, чергові вибори президента України 31 березня 2024 року. Просто якісь моменти. Ну я, як уроджений Юрій Володимирович Тимошенко, я би перший мав прийматися тим, що якась жінка, яка прийняла моє прізвище, буде відбирати у мене голоси, розумієте, на свою користь. Технічно. Ну я мужчина, я джентльмен, я з жінками не воюю. So this cost you $92,000. Джокін, це такий жарт. Are you crazy? Бачите, зато ви її потримали, вже будете мати комусь на старості років розказати, що я. Людина, яка хочеш декларувати честь і гідність. Як можна так нечесно змагатися? І тому я зараз звертаюся до президента. Так як вони ставили цього Тимошенка Юрія Володимировича в реєстр в кандидатів в президенти, вилучить цього Тимошенка ЮВ з кандидатів в президенти і припинить такі брудні маніпуляції. В такой момент жизни ты успеваешь много всего нового научиться. Посмотри, как дышит собака. Как ходить собаку за язык. Посчитать на счетчике все предыдущие. Сколько раз прокрутилась красная полоска. Я вас уже запрошую на свою майбутню інавгурацію. Буду дуже радий вас побачити. Коли це станеться, нагадайте мені, щоб я вас надмінно запросив. Okay, and will you be inviting Julia Tymoshenko as well? Запросите Юлію? Ні. Ну, після того, коли вона наговорила таких негарних речей в мою адресу. Step since the internet began and one of the EU's darkest hours. That's how critics who include whistleblower Ed Snowden and World Wide Web founder Sir Tim Berners-Lee are describing a new European law on internet copyright. The rules force tech firms to moderate content before it's published. Critics warn only the biggest companies like Facebook can pay for such huge moderation operations, forcing all but the largest tech firms out of business. Tech giants will also have to pay for media content, though some warn they will simply stop posting media content altogether. However, each EU member still has to approve the legislation. More than 5 million people have already signed a petition against the moves and mass protests have been held. There has also been a huge backlash online. Dictatorship and censorship on the grandest scale. Biggest backward step since the internet began. This is one of the darkest hours in the history of EU. Time will never forget the lobbyists and the MPs that submitted to them. Save your internet. I'm in complete disbelief. Are you telling me that 5 million signatures and the protest didn't even make an impact? So what the happens now? I'm livid. However, the EU's copyright rapporteur insists everything is fine. The adopted text contains numerous provisions that will guarantee the internet remains a space for free expression. We listened to the concerns raised. The meme, the GIF, the snippet are now more protected than ever before. We spoke to Maurizio Codogno from Wikimedia Italy, who thinks the law is poorly written and unlikely to help authors get paid for their work. What worries me the most about this law, this directive, is that in reality it isn't going to be an improvement for authors, but mainly an attempt to make money. The big players like Google and Facebook aren't taking into consideration the practical consequences of what could happen, and thus there's no certainty that authors will make money at all. There are some articles, especially closer to the end of the directive, that expand authors' rights, but having read the whole text, I got the feeling that those articles, even though present, can do little. We should always be aware that in the majority of cases, there's a big difference between the author who produces the content and the publisher who has the rights to it. The directive says a lot about the publisher and not enough about the author.